Hey guys, hope you are doing absolutely great at the moment as usual. Welcome to my channel, Such English Teacher. So in today's lesson we are going to cover expressions for describing bad smells. Okay? يعني غادي نشوفوا واحد expressions vocabulary concerning bad smells, only bad smells. يعني واحد الفوكابولير اللي كيوصف لنا غير الباد سميلز، ميمكنش نستعملوه مع الجود سميلز. كاين فيديو فيه الجود سميلز، هذا الفيديو ديال bad smells. Okay, so let's get started. Our first vocab is stench. ماشي stench، هذه نورمال ممكن تنطق stench، وإنما هذه سميتها stench. Okay, so let's take an example. The stench of the seawag. Okay, يعني الرائحة الكريهة ديال السواق. السواق هو من المجاري أو كاين الماء كاين you know. So يمكنناش نقولو it's a good stench. علاش؟ حيت stench هي bad connotation and related only to bad smells. إلا قلنا it's a good stench هاد الجملة هادي غلطة، حيت stench it's a bad word. okay, ميمكنش نستعملها مع good smell. So it's totally incorrect. Okay, so our second vocab is odor. Odor. Let's see an example. The full odor of a dead animal. Okay, the full odor of a dead animal. Dead animal, sorry. So هاد الodor هادي هي الرائحة الكريهة ديال هاد الانيمال اللي ميت. اوكي، dead animal خرجت منه واحد الريحة. هاد الريحة the full odor يعني ريحة خايبة. اوكي، يعني هاد الodor هذا كتستعمل only to describe bad smells. اوكي، so إلا قلنا this flower's odor smells nice, so this phrase is totally incorrect، حيت ميمكنش نقولو الodor and it smells nice. هاد الوردة الريحة ديالها زوينة. no، حيت هاد الodor كتعني ريحة، وإنما always bad connotation، يعني واحد الريحة خايبة. ميمكنش نسميها مع الريحة شي حاجة زوينة nice or good or okay. So let's jump to our collocations for describing bad smells. غنشوف واحد collocations يعني واحد two words vocab فيه two words يمكن لك انك تهضر بهم باش describe bad smells. So let's get started. Our first vocab is pervasive smell. Pervasive smell is a smell that tends to fill space and remain there. pervasive smell هي واحد الريحة اللي فاش كتدخل لشي دار ولا لشي بيت ولا لشي كوا كتلقى ديك الريحة دايرة وبحال قلتي لاصقة في الحيط لاصقة في اوكي، هي معمرة ديك البيت كاملة. so هذيك الريحة تتسمى pervasive smell. of course pervasive smell it has a bad connotation. اوكي، يعني ماشي ريحة زوينة، حيت هاد pervasive smell كتعني ريحة خايبة. pungent smell. Pungent smell هي a smell that is sharp and strong. It almost hurts your nose when you smell it. يعني هي pungent smell هي واحد الريحة اللي قاصحة بزاف، قاصحة، ومني كتشمها تقدر تجرح لك النيف ديالك بحال لاصيد بحال. Okay, so this is all about bad words and how can you talk and express yourself and convey your ideas when you smell a bad smell. Okay, so this is all for today. See you next video. Thank you for watching.